Харибол. Вся слава Шриле Прабхупаде. Haribol, all glories to Srila Haribo, Prabhupada, Hare Krishna. Вся слава движению Санкиртаны Шри Чайтани Махапрабху. all glories to the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Вся слава миссии Шрилы Прабхупады all glories to the mission of Srila Prabhupada по распространению послания Господа Чайтани на каждом телефоне и экране телевизора на земле. to deliver the message of Lord Chaitanya to every telephone and TV screen on the earth. Конечно, я имею в виду тот факт, что в наши дни, благодаря технологиям, у нас появилась возможность нести людям сознание Кришны. Of course, I'm referring to the fact that nowadays the opportunity to give people Krishna consciousness has expanded through technology. И эти технологии, если их правильно использовать в служении Кришне, становятся большим подспорьем для миссии Санкиртаны Господа Чайтани. And this technology, when it's dovetailed properly in the service of Krishna, becomes a great boon for the Sankirtan mission of Lord Chaitanya. Именно эта идея лежит в основе запуска нашей новой телепрограммы на YouTube Прабхупада ТВ. This is the idea behind the launch of our upcoming TV programming on YouTube, Prabhupada TV. Этот канал Прабхупада ТВ будет ежедневно транслировать сфокусированные на Прабхупаде мероприятия и его учения. This Prabhupada TV will be a daily schedule of Prabhupada-focused events and teachings, чтобы привлечь внимание самых разных слушателей и зрителей, заинтересованных в изучении сознания Кришны, to attract a variety of listeners or viewers who are interested in learning about Krishna consciousness, а также тех, кто уже является преданным Господа Чайтани и Шрилы Прабхупады, чтобы донести до всех нас очищенное послание осознания Кришны, которому учил всех нас Шрила Прабхупада в своем воплощении в форме Вани. and for those that are already devotees of Lord Chaitanya and of Srila Prabhupada to get the purified message of Krishna consciousness as was taught by Srila Prabhupada to all of us in his Vani incarnation. Это то, что очень необходимо в наше время, из-за хаоса, который мы наблюдаем в атмосфере Кали-юги, которая на многих уровнях пронизывает все вокруг. This is something that's greatly needed in the current times that we're in because of the chaos that we find in the Kali Yuga atmosphere that is permeating everywhere on many, many different levels. Мы снова хотим поблагодарить всех вас. Я знаю, что постепенно, с течением времени, эта программа будет расширяться, в то время как мы продолжаем обучать людей, давая им подлинные наставления. So, again, we want to thank everybody. I know that gradually this program will expand in due course of time as we continue to educate people on the actual instructions. И чтобы внести ясность, мы не заинтересованы в продвижении кого-либо, кроме Шрилы Прабхупады, в качестве дикша и шикша-гуру для всех его последователей и учеников. And to be clear, we are not interested in promoting anyone else except Srila Prabhupada as Diksha and Siksha Guru for all of his followers and disciples. Это сильно отличается от других групп, у которых разные подходы к проповеднической деятельности в традиции Гаудия Вайшнавизма. This is much different than other groups who have various other approaches to the preaching work of the Gaudiya Vaishnava tradition.
И мы уверены, что Шрила Прабхупада является чистым преданным Господа Чайтаньи, и он снова и снова доказывает это в форме огромного количества необыкновенных наставлений в своих книгах, лекциях и письмах. And we are confident that Srila Prabhupada is the pure devotee of Lord Chaitanya, and he has proven it over and over again in the extraordinary compilation of instructions in his books, his lectures, and in his letters. Итак, мы хотели бы продолжить нашу сегодняшнюю программу. Мы читаем Чайтанья Чаритамриту. Начали с самого начала. So we would like to move forward with the program today. We're reading from Chaitanya Charitamrita, and we started at the beginning. И старательно проходим шаг за шагом, слово за словом, чтобы услышать абсолютную истину из уст чистого преданного. And we've been diligently going through step by step, word by word, to get the absolute truth from the lips of the pure devotee. Поэтому я хотел бы передать слово моему замечательному ученому духовному брату, который на самом деле является благословением для всех нас, Яшоданандане Прабху. So I'd like to turn the class over to my wonderful scholarly god brother, who's really a blessing for all of us, Yashodananda Prabhu. Харибол Яшоданандана. Вся слава Шриле Прабхупаде. Haribo Yashodananda, glories to Prabhupada. Hare Krishna. Do we have a kirtan or we have already had kirtan? Харе Кришна. У нас будет киртан или мы уже провели киртан? Yes, sure. I'll play it now. Да, конечно, сейчас включу. Хорошо. Ты хочешь, чтобы я начал читать, или ты собираешься включить киртан? Okay, do you want me to start the reading or are you going to have kirtan?
Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahabadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Итак, добро пожаловать на это чтение Шри Чайтанья Чаритамриты. So welcome everybody to this reading of Sri Chaitanya Charitamrita. Мы будем читать оригинальную, неискаженную и неотредактированную версию Шри Чайтанья Чаритамриты 1974 года. We will be reading from the original 1974 non-adulterated, non-edited version of Sri Chaitanya Charitamrita. Все переводы, синонимы, пояснения и комментарии принадлежат Его Божественной милости Аче Бхактивиданте Свами Прабхупаде. All translations, synonyms, purports, and commentaries are from His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Основателю Ачарья Международного общества сознания Кришны, также известного как Движение сознания Кришны. founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, also known as the Krishna Consciousness Movement. Мы будем читать Адди-лилу, главу 1, текст 25. Все верно, Венкат? We'll be reading from Adi Lila, chapter 1, text number 55. Is that correct, Venkat? Да, верно. Yes, that's right. 55. Yata Mahanti Bhutani Bhuteshu Uchavacheshu Anu Pravishtani Apravishtani Tatateshu Nateshvaham Yata as Как? Mahanti, the universal, Вселенские, Bhutani elements, стихии, Bhuteshu in the living entities, в живые существа, Ucha Avacheshu, both gigantic and minute, в гигантские и крошечные. Anu after, Затем, Pravishtani situated internally, вошедшие, Apravishtani situated externally, не вошедшие. Tata so, Так, Teshu in them, в них, Na not, не, Teshu in them, в них, Aham I. я. Перевод Шрилы Прабхупады. Translation by Srila Prabhupada. Подобно тому, как материальные элементы входят в состав тел всех живых существ, As the material elements entered the bodies of all living beings и в то же время остаются вне их, and yet remain outside them all, я существую во всех материальных творениях, I exist within all material creations и в то же время не являюсь их частью. and yet am not within them.
Комментарий Шрилы Прабхупады. Purport by Srila Prabhupada. Грубые материальные элементы, The gross material elements, такие как земля, вода, огонь, воздух и эфир, earth, water, fire, air, and ether, в сочетании с тонкими материальными элементами, combined with the subtle material elements, умом, интеллектом и ложным эго, mind, intelligence, and false ego, образуют тела в этом материальном мире. to construct the bodies of this material world. Но в то же время они находятся вне этих тел, за их пределами. And yet, they are beyond these bodies as well. Любое материальное образование – это не что иное, как сплав или сочетание материальных элементов в разных пропорциях. Any material construction is nothing but an amalgamation of combination or combination of material elements in varied proportions. Эти элементы существуют как внутри тела, так и за его пределами. These elements exist both within and beyond the body. Например, хотя небо существует в пространстве, For example, although the sky exists in space, оно также находится внутри тела. it also enters within the body. Точно так же Верховный Господь, который является причиной материальной энергии, Similarly, the Supreme Lord, who is the cause of the material energy, живет как в материальном мире, так и за его пределами. lives within the material world as well as beyond it. Без его присутствия в материальном мире Without his presence within the material world, космическое тело не могло бы развиваться. the cosmic body could not develop. Точно так же, как без присутствия духа в физическом теле, Just as without the presence of the spirit within the physical body, не могло бы развиваться и само тело. the body could not develop. Все материальное проявление развивается и существует благодаря тому, что Верховная Личность Бога входит в него как параматма или сверхдуша. The entire material manifestation develops and exists because the Supreme Personality of Godhead enters it as Paramatma or the Super Soul. Личность Бога в своей всепроникающей ипостаси параматмы The personality of Godhead in his all-pervading feature of Paramatma входит в каждую сущность, enters every entity, от самой большой до самой маленькой. from the biggest to the most minute. Его существование может постичь тот, кто обладает единственным качеством. His existence can be realized by one who has the single qualification Покорностью, of submissiveness, и кто благодаря этому становится душой, предавшейся Богу. and who thereby becomes a surrendered soul. Развитие покорности – это причина постепенного духовного осознания. The development of submissiveness is the cause of proportionate spiritual realization, благодаря которому человек, в конце концов, может встретиться с Верховным Господом лицом к лицу, by which one can ultimately meet the Supreme Lord in person, так же, как один человек встречается с другим. as a man meets another man face to face. Благодаря трансцендентной привязанности к Верховному Господу, Because of his development of transcendental attachment for the Supreme Lord, предавшаяся душа ощущает присутствие своего возлюбленного повсюду. a surrendered soul feels the presence of his beloved everywhere. И все ее чувства сосредоточены на любовном служении Господу. And all his senses are engaged in the loving service of the Lord. Ее глаза устремлены на прекрасную пару, His eyes are engaged in seeing the beautiful couple, Шри Радху и Кришну, Sri Radha and Krishna, сидящих на украшенном троне под деревом желаний в трансцендентной земле Вриндавана. sitting on a decorated throne beneath a desire tree in the transcendental land of Vrindavana. Его нос вдыхает духовный аромат лотосных стоп Господа. His nose is engaged in smelling the spiritual aroma of the lotus feet of the Lord. Точно так же его уши вбирают послания из Вайкунтхи. Similarly, his ears are engaged in hearing messages from Vaikuntha.
а руки обнимают лотосные стопы Господа и его спутников. and his hands embrace the lotus feet of the Lord and his associates. Таким образом, Господь проявляется чистому преданному как изнутри, так и снаружи. Thus, the Lord is manifested to a pure devotee from within and without. Это одна из тайн любовных отношений, This is one of the mysteries of the devotional relationship в которых преданного и Господа связывают узы спонтанной любви, in which a devotee and the Lord are bound by a tie of spontaneous love. Достижение этой любви должно быть целью жизни каждого живого существа. To achieve this love should be the goal of life for every living being. Итак, это еще один очень важный стих из Чатушлоки Бхагаватам. So this is another very important verse from the Chatushloki Bhagavata, Или 4 основных стихов Шримад Бхагаватам во второй песне. or the 4 essential verses of the Srimad Bhagavatam from the second canto. Здесь Шрила Прабхупада описывает несколько очень важных моментов. And here Srila Prabhupada is describing some very important points. В первом абзаце Чайтанья Чаритамриты Ади-лилы 1.54 Прабхупада объясняет: In the first paragraph, Prabhupada is explaining тот, кто не обладает достаточным интеллектом, очарован чудесными проявлениями Майи. one who is less intelligent is captivated by the wonderful activities of Maya. Но не понимает, что за этими проявлениями стоит Верховный Господь. But he does not understand that behind these activities is the direction of the Supreme Lord. В Бхагавад-гите 9.10 говорится: In Bhagavad Gita it is said, Maya dyakshena prakritihi suyate sacharacharam. материальная природа действует и производит движущихся и неподвижных существ только под присмотром Кришны. The material nature is working and producing moving and non-moving beings only by the supervision of Krishna. Bhagavad Gita 9:10. Это важный момент, потому что в материальном мире мы видим, что живые существа, особенно люди, они очень обусловлены. So this is an important point because in the material world, we see that living beings, especially human beings, are very conditioned. Находясь с самого рождения в определенной стране, They're conditioned from birth in a certain country, в определенной семье или в определенном окружении, in a certain family, in a certain environment. они обусловлены своей прошлой кармой или прошлыми поступками, They're conditioned according to their previous karma or previous activities, определенным уровнем интеллекта, with a certain degree of intelligence, определенным набором чувств. with a certain set of senses. Они обусловлены своим этническим происхождением, They're conditioned by their ethnic background, так называемым религиозным происхождением, so-called religious background, языковым происхождением. linguistic background, Так много разных упадхи. so many different upadis. Упадхи – это обозначение. Upadis means designation. Вот почему Шрила Прабхупада много раз объяснял, что путь бхакти начинается с... That's why Srila Prabhupada many times would explain that the path of bhakti begins sarva upadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam. Здесь говорится, что нужно избавиться от всех этих разных упадхи или материальных обозначений, That all of these different upadis or various designations, material designations, have to be cleared out. Человек должен твердо понимать, что он не является этим телом. One has to solidly understand that he is not the body. Его тело – это просто оболочка для духовной души. This body is simply the covering for the spirit soul. Затем Then rishikena rishikesha sevanam bhaktiruchyate. бхакти или преданность Господу That bhakti or devotion to the Lord означает вовлечение чувств в служение Хришикеша, means to engage the senses in the service of rishikesha, то есть повелителю чувств. which means the master of the senses. Это очень важный момент,
So this is a very important point Потому что мы видим, как иногда практикующие бхакти-йогу because we see sometimes different practitioners of bhakti yoga достигают определенного уровня, will learn to a certain level. а затем отклоняются от стандарта, установленного истинным ачарьей, And then they will tend to become deviated from the standards set by the bona fide acharya. из-за повторения или возвращения различных упадхи, Due to the reoccurrence or the coming back of various upadhis. Они пытаются адаптировать философию сознания Кришны, философию шудха-бхакти или чистой преданности, изложенную ачарьей, They're trying to adjust the philosophy of Krishna consciousness, the philosophy of Shuddha Bhakti or pure devotion, as given by the Acharya, под свои мирские представления, by trying to adjust according to their mundane ideas. умозрительные мирские представления, обусловленные, Speculative mundane ideas due to conditioning. например, некоторые люди критикуют ачарью, For example, some people will criticize the Acharya, говоря, что он не совсем понимает позицию той или иной группы людей, saying that he does not quite understand the position of such and such group of people. мол, он не понимал некоторые расы людей, He did not understand certain races of people. мол, он не понимал сексуальную ориентацию некоторых других людей, He did not understand the sexual orientation of certain other people. все это умозрительные идеи. These are all speculative ideas. Чистый преданный находится в контакте с Кришной 24 часа в сутки. The pure devotee is in touch with Krishna 24 hours a day. За этим стоит философия. Это не просто чувства или эмоции. There is a philosophy behind this. It is not just sentiment or emotion. Однажды в Калькутте один из саньяси спросил Прабхупаду. Prabhupada was once asked by one of his sannyasis in Calcutta, Духовный учитель, что он видит, когда закрывает глаза? so the spiritual master, when he closes his eyes, what does he see? Прабхупада указал пальцем и сказал, тебе не нужно спрашивать о таком. Prabhupada pointed his finger and says, that you do not need to ask. Тогда саньяси продолжил. So then the sannyasi kept on. Ну, а чистый преданный, что он видит, когда закрывает глаза? He says, well, the pure devotee, when he closes his eyes, what does he see? И Прабхупада ответил, чистый преданный, Prabhupada says, the pure devotee, когда он закрывает глаза, он видит игры Радхи и Кришны, которые происходят в его сердце 24 часа в сутки. when he closes his eyes, he sees the pastimes of Radha Krishna manifest in his heart 24 hours a day. Поэтому, когда мы анализируем высказывания чистого преданного в разное время на разные темы, So when we analyze the pure devotee in various statements at various times about different subjects matter, касающиеся разных групп людей, разных этнических групп, about different groups of people, different ethnic backgrounds, разных религиозных вопросов, разных расовых вопросов, different religious issues, different race issues, мы должны помнить, с кем мы имеем дело. we have to remember who we're dealing with. С кем же мы имеем дело? Какова позиция этого человека? Who is it that we're dealing with? What is the position of that person? Какова позиция чистого преданного, такого как Шрила Прабхупада? What is the position of a pure devotee like Srila Prabhupada? Мы продолжаем читать эти книги. We keep reading these books. Мы видим, что Прабхупада дает нам много знаний, так много информации. We see that Prabhupada is giving so much knowledge, so much information. Но откуда эта информация? But where is that information from? Мы постоянно слышим, как некоторые люди говорят, мы следуем традиции. We keep hearing certain people saying, we are following the tradition. Хорошо. Какой традиции вы следуете? Okay, what tradition are you following? От кого?
From whom? И откуда этот человек взял свое понимание традиции? And where did this person get his understanding of the tradition? Подлинную вайшнавскую традицию нужно понимать так, как ее понимал подлинный учитель вайшнав. Bona fide Vaishnava tradition has to be understood from the bona fide Vaishnavacharya. Это очень важный момент, потому что сегодня многие преданные задаются вопросом, This is a very important point because nowadays many devotees are asking the question, почему у стольких преданных Кришны, стольких последователей Прабхупады такое разное понимание философии, которой он учил и которую воплощал в жизни. so how is it that so many devotees of Krishna, so many followers of Prabhupada have so many disparate understanding of the philosophy that he taught and implemented? Почему существует столько различий во взглядах и понимании? Why is it that there are so many differences of views and understanding? Почему так происходит? Why is that? Прабхупада очень хорошо объяснил это в своих книгах. Prabhupada has explained that very nicely in his books. В 4-й песне Бхагаватам Прабхупада очень точно предсказал. In the 4th canto of the Bhagavatam, Prabhupada predicted very nicely. Бхагаватам 4.28-48. 4th canto, chapter 28, text 48. Uttishta rajarashe imam udhadi me kalam dasubhyaha kshata bandubhyo bibhyatim patum harahasi. «О лучший из царей, пожалуйста, встань! Вставай же! O best of kings, please get up, get up. Просто взгляни на этот мир, окруженный водой и кишащий негодяями и так называемыми царями. Just see this world surrounded by water and infested with rogues and so-called kings. Этот мир очень напуган, и ваш долг — защитить его. This world is very much afraid, and it is your duty to protect her. Комментарий Шрилы Прабхупады. Purport by Srila Prabhupada. Всякий раз, когда появляется ачарья, следующий высшим указаниям верховной личности Бога или его представителя, Whenever an acharya comes, following the superior orders of the Supreme Personality of Godhead or his representative, он устанавливает принципы религии, изложенные в Бхагавад-гите. he establishes the principles of religion as enunciated in Bhagavad Gita. Религия означает следование указаниям верховной личности Бога. Religion means abiding by the orders of the Supreme Personality of Godhead. Религиозные принципы начинают действовать с того момента, когда человек предается верховной личности Бога. Religious principles begin from the time one surrenders to the Supreme Personality of Godhead. Обязанность ачарьи — распространять истинную религиозную систему и побуждать всех склоняться перед Верховным Господом. It is the acharya's duty to spread a bona fide religious system and induce everyone to bow down before the Supreme Lord. Человек следует религиозным принципам, занимаясь преданным служением. One executes the religious principles by rendering devotional service. В частности, 9 видами служения — слушанием, воспеванием и памятованием. Specifically the 9 items like hearing, chanting, and remembering. К сожалению, когда ачарья исчезает, этим пользуются мошенники и непреданные, которые тут же начинают внедрять несанкционированные принципы от имени так называемых свами, йогов, филантропов, социальных работников и так далее. Unfortunately, when the acharya disappears, rogues and non-devotees take advantage and immediately begin to introduce unauthorized principles in the name of so-called swamis, yogis, philanthropists, welfare workers, and so on. На самом деле человеческая жизнь предназначена для исполнения воли Верховного Господа. Actually, human life is meant for executing the orders of the Supreme Lord.
И об этом говорится в Бхагавад-гите 9.34. And this is stated in Bhagavad Gita 9:34. Manmana bhava mad bhaktu madhyajim mam namaskuru mameveshyasi yuktvevam atmanam matparayanah. «Всегда думай обо мне и стань моим преданным. Engage your mind always in thinking of me and become my devotee. Совершай поклоны и поклоняйся мне. Offer obeisances and worship me. Полностью погрузившись в меня, ты непременно придешь ко мне. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Главное дело человеческого общества – всегда думать о верховной личности Бога. The main business of human society is to think of the Supreme Personality of Godhead Становиться его преданным, поклоняться Верховному Господу и преклоняться перед Ним. at all times, to become his devotees, to worship the Supreme Lord and to bow down before him. Ачарья, полномочный представитель Верховного Господа, устанавливает эти принципы. The Acharya, the authorized representative of the Supreme Lord, establishes these principles. Но когда он исчезает, все снова приходит в беспорядок. But when he disappears, things once again become disordered. Идеальные ученики Ачарьи пытаются исправить ситуацию, искренне следуя наставлениям духовного учителя. The perfect disciples of the Acharya try to relieve the situation by sincerely following the instructions of the spiritual master. В настоящее время практически весь мир боится негодяев и непреданных. At the present moment, practically, the entire world is afraid of rogues and non-devotees. Поэтому было начато движение сознания Кришны, чтобы спасти мир от безбожия. Therefore, this Krishna consciousness movement is started to save the world from irreligious principles. Каждый должен сотрудничать с этим движением, чтобы принести в мир настоящий мир и счастье. Everyone should cooperate with this movement in order to bring about actual peace and happiness in the world. Опять же, это цитата из Бхагаватам 4.28-48. Again, the foregoing was from the Bhagavatam, Canto 4, Chapter 28, Text 48. Итак, почему мы это читаем? Now, why are we reading this? Потому что мы видим, многие преданные обратили наше внимание на то, что некоторые ученые или псевдоученые проповедуют идею о том, что на Прабхупаду повлияло его воспитание, обусловленность, неоколониализм. Because we're seeing, many devotees have brought to our attention that there's some kind of preaching by certain type of scholars or pseudo-scholars that claim that Prabhupada was influenced by his upbringing, by his conditioning, by neocolonialism. Расизм, гомофобия, определенные культурные и этнические идеи. By racism, by a homophobic idea, by certain cultural ethnic ideas. Итак, это признак того, что эти люди сбиты с толку иллюзорной энергией, потому что не понимают положение освобожденного ачарьи. So this is a symptom that these persons have become bewildered by the illusory energy because they do not understand the position of the liberated Acharya. Прабхупада был такой трансцендентной личностью, что любому преданному или ученику, особенно тому, кто называет себя последователем Бхактивиданты Свами Прабхупады, очень рискованно критиковать его даже косвенно или случайно, прикрываясь академической корректностью. Prabhupada was such a transcendental person, and it is very risky for any devotee or any disciple especially who claims to be a follower of Bhaktivedanta Swami Prabhupada to criticize even indirectly or subtly under the guise of academic correctness. Это очень опасная позиция. This is a very dangerous position. 10 марта 1972 года во Вриндаване, Индия, Прабхупада беседовал с преданным по имени Джон Гриссер, который позже стал известен как Ядубара Дас. Prabhupada had a conversation in 1972
in Vrindavan, India on March 10th, 1972 with a devotee named John Greaser, later initiated as Yaduvaradas. Прабхупада говорит, но в преданности There is no karma kanda. Prabhupada says, but in devotion, there is no karma kanda. подобно тому, как Кришна свободен от любой реакции, так и преданный Кришне, который хочет удовлетворять только лишь Кришну, также свободен от любой реакции. As Krishna is free from all reaction, similarly, Krishna's devotee who wants to satisfy Krishna only, is free from all reaction. Поэтому Кришна говорит, Шримад Бхагаватам 11.17.27. Therefore, Krishna says, Acharyam mam vijaniyan navamanyena karichit, Srimad Bhagavatam 11:17-27. Ачарья также хорош, как и я. The Acharya is as good as I am. Кришна говорит, Krishna says, Navamanyena karichit, never neglect him. Namartya buddhyasuyeta, никогда не завидуй Ачарье, считая его частью материального мира. never be envious of the Acharya, thinking him as anything of this material world. Acharyam mam vijaniyan. Шримад Бхагаватам 11.17.27. Таким образом, положение Ачарья такое же, как и положение Кришны. Therefore, Acharya's position is as good as Krishna. Sakshadaritvena samasta shastrer. Ачарья всегда осторожен, чтобы его не подвергли критике. Acharya is always cautious that he may not be subject to criticism. Но тот, кто критикует Ачарью, сразу же становится оскорбителем. But one who criticizes Acharya, he becomes immediately offender. Поскольку он играет роль Ачарьи, он играет ее настолько хорошо, насколько это возможно. Because he's playing the part of Acharya. He plays as far as possible. Но иногда для проповеднической деятельности ему приходится делать что-то непоследовательное. But sometimes for preaching work, he might have to do something which is not consistent. Но если его критикуют, то тот, кто критикует, сам становится... But if he's criticized, then that man who criticizes, he becomes, Конечно, он должен быть Ачарьей, а не мошенником. of course, he must be Acharya, not a bogus. Обычный человек не может нарушать законы, но иногда можно заметить, что Кришна и его представитель, Ачарья, нарушают их. Ordinary man cannot transgress the laws, but Krishna and his representative Acharya might be sometimes seen that he has transgressed. Поэтому Кришна говорит, Шримад Бхагаватам 11.17.27. Therefore, Krishna says, Acharyam mam vijaniyan Vaishnavera kriya mudra vigneya nabujaya. Это слова из читания Чаритамриты. In the Chaitanya Charitamrita, Ачарья Вайшнав совершает деяния, которые не в силах постичь даже самый мудрый человек. Vaishnava Acharya, his activities is not understood even by the wisest man. Vaishnavara kriya mudra vigneya nabujaya. Brahmani upavasramayam. Ачарья, гуру, он полностью предался Кришне. Acharya, Guru, is completely surrendered to Krishna. Он нашел прибежище у Кришны, полностью освободившись от всех материальных привязанностей. He has taken the shelter of Krishna, being completely freed from all material affection. Brahmani upasamasrayam. У каждого есть какое-то материальное желание, которое нужно исполнить. Everything, everyone has got some material desire to fulfill. Но у гуру или ачарьи таких желаний нет. But a guru or acharya has no such business. Это признак ачарьи. That is the symptom of acharya. У него больше нет никаких материальных желаний. He has no more any material business. Brahmani upasramasrayam. Он завершил все дела, связанные с материальным удовлетворением. He has finished all business of material satisfaction. Это признак ачарьи. That is the symptom of acharya. In shabde parijanishnatam. И он полностью омылся в океане трансцендентного. And he has taken full bath
in the ocean of transcendental. Shabde paryachanisnatam brahmanyupasamasrayam tasmad gurum prapadyeta. Шримад Бхагаватам 11.3.21. Bhagavatam 11:321. Человек должен предаться такому духовному учителю. One should surrender to such spiritual master, Jignasu Shrayottamam, Когда он серьезно настроен на изучение трансцендентных тем. when he is actually serious about inquiring the transcendental subject matter. В противном случае нет необходимости принимать гуру или ачарью. Otherwise, there is no need of accepting guru or acharya. Ему это не нужно, если человек не интересуется трансцендентной темой. He has no business. If one is not interested in the transcendental subject matter. Кто-то может спросить, зачем мы все это читаем? Well, somebody may ask, why are we reading all this? Потому что это особенно важно для преданных Кришны, которые приняли Шрилу Прабхупаду как своего гуру или духовного учителя. Because especially for these devotees of Krishna who have accepted Srila Prabhupada as their guru or spiritual master, Независимо от того, являются ли они инициированными, преданными, последователями или сторонниками. whether they're initiated devotees or followers or sympathizers, Очень важно обратить на это внимание. people should take note of this. Никогда не следует критиковать ачарью. One should never criticize the acharya. То, что мы наблюдаем сейчас, это то, как определенный класс людей под видом так называемой учености, так называемой академической проповеди, открыто критикует ачарью. What we're seeing now is certain class of people under the guise of so-called scholarship, so-called academic preaching, are openly criticizing the acharya, finding fault with some different groups. Так что это та ситуация, в которой нужно обратить внимание на слова Прабхупады. Where one has to take note of the position where Prabhupada says, Цитата. «Но тот, кто критикует ачарью, сразу же становится оскорбителем». who criticizes the acharya, he becomes immediately offender. Иногда для проповеди ему приходится делать что-то непоследовательное. Sometimes for preaching work, he may have to do something which is not consistent. Но если его критикуют, то тот, кто критикует, становится... But if he is criticized, and that man who criticizes, he becomes, Так что это предупреждение от шастр и от ачарьев о том, что эти так называемые образованные ученики с различными титулами, которые не понимают философии возвышенного положения ачарьев, должны быть крайне осторожны в выражении своих так называемых академических мнений и суждений. so this is a warning from the Shastra and from the Acharya that these disciples who become so-called educated with various titles, who do not understand the philosophy and the exalted position of the Acharya, should be extremely careful how they articulate their so-called academic opinions and academic judgment. Прабхупада полностью трансцендентен, Prabhupada is totally transcendental. и даже если он говорит что-то, что может противоречить общепринятым нормам или общественному мнению, позиция ачарьи всегда трансцендентна. And even if he says something which may be contrary to popular or social convention or social opinion, the position of the acharya is always transcendental. Это очень важный момент. Это очень важный момент, который нужно понять. Very important point to understand. Этот стих из Бхагаватам That verse from the Bhagavatam, Acharyamam Vijanayan, is a very important point. очень важен. Сам Кришна предупреждает, что не следует критиковать ачарью. It is given there as a warning by Krishna himself that one should not criticize the acharya. Если кто-то не согласен с ачарьей или не понимает ачарью, Шрилу Прабхупаду, то последнее, что нужно делать, это публично и открыто критиковать ачарью под предлогом так называемого академического нейтралитета.
If one does not agree with the Acharya or does not understand the Acharya Srila Prabhupada, the last thing one should do is to publicly and openly criticize the Acharya under the guise of so-called academic neutrality или так называемой академической корректности. or so-called academic correctness. Очень опасная позиция для того, кто называет себя учеником или последователем Шрилы Прабхупады. Very dangerous position for somebody who claims to be a disciple or follower of Srila Prabhupada. Хорошо, давайте обсудим. Посмотрим, что будет. Харе Кришна. Вишвакарма Прабhu. Okay, let's open up for discussion. Let's see what happens. Hare Krishna. Vishwakarma Prabhu. Большое вам спасибо, Яшоданандана Прабhu. Thank you very much, Yashodanandana Prabhu. И я чувствую, что вы затронули некоторые очень важные моменты, которые нам следует рассмотреть с точки зрения наших отношений со Шрилой Прабхупадой. I feel that you've touched on some very significant points for us to consider in terms of our relationship with Srila Prabhupada, Которые довольно запутаны, which is quite confused Это довольно запутанная тема для многих наших духовных братьев, которые сейчас отказываются от своих отношений с Прабхупадой ради общения с другими вайшнавскими группами и культами. It's quite a confused topic amongst many of our God brothers who are now relinquishing their relationship with Prabhupada for association with other Vaishnava groups and cults. Основываясь на каких-то умозрительных предположениях, которые они рационализировали, чтобы оправдать свою позицию. Based on some kind of mental speculation that they've rationalized to justify that position. Здесь Прабхупада объясняет в этом комментарии, Here Prabhupada explains in this purport, который показался мне очень глубоким, which I thought was very profound, что отношения Параматмы, сверхдуши и духовного учителя основаны на подчинении. that the relationship of the Paramatma, the super soul, and the spiritual master are based on submissiveness. И так часто люди начинают придумывать, что Прабхупада, как вы сказали, допускал ошибки в своих выступлениях из-за культурных различий и так далее. So a lot of times people begin to concoct an idea that Prabhupada, as you said, has made mistakes in his presentation because of cultural differences, etc. Но это неправда, This is потому что истина не зависит от мирских обстоятельств и мирских политических или культурных философий. not true because the truth isn't subject to mundane circumstances and mundane political or cultural philosophies, которые постоянно меняются в нашем современном мире, which goes on changing constantly in our modern world. Например, вопрос о женщинах в сознании Кришны. For example, the question of women within Krishna consciousness. Прабхупада очень поддерживал женщин в нашем движении и испытывал к ним большую духовную привязанность. Prabhupada was very much a supporter of women in our movement and had a great spiritual affection for them. И он, безусловно, почитал и уважал всех женщин как свою мать. And he certainly honored and respected all women as his mother. Такова правильная позиция преданного – относиться к женщинам с почтением. And this is the proper position of the devotee, to give all respect to women.
несмотря на то, что в некоторых частях священных писаний их качества описываются иначе, нежели у мужчин. Despite the fact that in some parts of the scriptures, their qualities are described differently than men. Это не критика, а просто анализ различий в отношениях между мужчинами и женщинами. It's not meant to criticize them, it's just an analysis of the difference in the relationships between men and women. Это два разных вида. There's two different species. Некоторые люди хотят преуменьшить значение слов Прабхупады. So some people, they want to minimize Prabhupada's words. Они хотят изменить его слова, чтобы сделать его высказывания более, как бы это сказать, более соответствующими современной философии нашего времени. They want to change his words in order to make his statements more, how can I say, more convenient for the modern philosophies of this day and age. Которая основана на освобождении женщин и равенстве женщин и мужчин во всех отношениях. Which is an age of based on women's liberation, that women are equal to men on all levels. Как я уже упоминал на предыдущем занятии, это спорный вопрос. So this is, as I mentioned earlier in a previous class, this is a controversial issue. Это не то, что нам нужно рассматривать как серьезную философскую проблему. It's not something we need to pursue as a big philosophical issue. Но это понимание того, какова роль каждого в человеческой форме жизни. Вот и все. Это просто понимание. But it's an understanding of what is everyone's role in the human form of life. That's all. It's just an understanding. Таким образом, с другой стороны, эта покорность духовному учителю является ключом к успеху. So, in another way, this submissiveness to the spiritual master is a key. Другими словами, если в вашем сознании нет исключительных отношений со Шрилой Прабхупадой, как с наставником, то вы будете склонны обращаться к другим философским течениям, основанным либо на ваших собственных спекуляциях, либо на спекуляциях тех, кто вам проповедует. In other words, if you don't have an exclusive relationship with Srila Prabhupada in your mind as a disciple, then you have a tendency to move into other philosophies based on your own mental speculation and the speculation of those people that are preaching. Например, у нас есть несколько духовных братьев, которые внезапно приняли посвящение от члена Гаудия Матха. For example, we have the case of some of our God brothers who have all of a sudden taken initiation from a Gaudiya Math member. Саньяси из Гаудия Матха. Gaudiya Math sannyasi. Прабхупада особым образом предупреждал нас, чтобы мы не общались с членами Гаудия Матха. Now, Prabhupada told us specifically, do not associate with the members of the Gaudiya Math. На это есть особые причины. Now, there are specific reasons why. Он говорил, не читайте книги этих людей. Do not read the books of these other people. Сосредоточьтесь на чтении моих книг. Concentrate on reading my books. Вы знаете, что в последние несколько дней мы обсуждали то, как люди хотят отказаться от книг, которые рекомендует Прабхупада, таких как «Нектар преданности», Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита и Бхагавад-гита в ее нынешнем виде, и читать книги, переводы и священные писания других людей. You know, we've been discussing this in the last few days, how people want to divert away from these books that Prabhupada is prescribing, like Nectar of Devotion, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and the Bhagavad Gita as it is, and read other people's books and translations and scriptures. Это основано на их собственном понимании того, что, по их мнению, лучше для них. This is
based on their own particular understanding of what they think is best for themselves. Разве это проявление покорности? Нет, это не позиция покорности. Is that being submissive? No, that is not a submissive position. Итак, мы непреклонны в этом вопросе. So we are very adamant. Довольно много людей звонят мне и спрашивают, почему я так говорю, ведь Прабхупада упоминает об этом в своей книге. Так что вам следует прочитать эту книгу Джива Госвами и другие переводы священных писаний. About, especially, we're getting a lot of people, Ram Raghava, who are calling me. Quite a few people are calling me up, asking me why I'm saying this, because Prabhupada does mention in his book, so you should read this book by Jiva Goswami, and you should read other translations of the scriptures. Теперь вы должны понимать, как вписать это в контекст. Now, you have to be able to have an understanding of how to put this in context. Поэтому я первым делом задал им этот вопрос. Джива Госвами, я спросил его. So I asked them, first of all, this question, Jiva Goswami. I asked him, Ты уже прочитал все книги Прабхупады? have you read all of Prabhupada's books yet? И каков был ответ? Нет. Нет, я еще не прочитал Шримад Бхагаватам целиком. What's the answer? No. No, I haven't read the Srimad Bhagavatam in its entirety yet. О, хорошо. Так может тебе стоит начать с этого? А потом ты прочтешь Чайтанья Чаритамриту. Ты уже прочел ее? Oh, okay. So maybe you should consider reading that first. And then Chaitanya Charitamrita. Have you read that yet? Нет, говорит он. И я отвечаю ему. Что ж, может быть, ты тогда подумаешь о том, чтобы прочитать это и попытаться понять, что содержится в этих 17 томах? No. Well, maybe you consider reading that and try to figure out what's in those 17 volumes. Мне нравится, Айшуданандана, ваша цитата слов Прабхупады из «Нектара преданности». I love Yashodananda. You give that quote of Prabhupada saying about the nectar of devotion, Jiva Goswami. Преданные спросили его, цитирую, «Я прочитал «Нектара преданности», но ничего не понял». Prabhupada talks about it. He said, the devotees asked him, well, I read the nectar of devotion, excuse me, and I didn't really understand it. И тогда Прабхупада ответил им, цитата, «Что ж, тогда прочтите его еще раз. А если вы все еще не понимаете, прочтите его еще раз, до тех пор, пока вы не поймете книги, которые я написал». And then I'm paraphrasing, but Prabhupada told them, well, then read it again. And then if you still don't understand it, read it again. Until you understand the books that I've written. Прабхупада хочет, чтобы мы сначала поняли его книги. Prabhupada wants us to understand his books first. Затем, когда вы почувствуете, что готовы проповедовать сознание Кришны и можете обратиться к другой литературе, которую он рекомендует, сделайте это. Then after you do that, when you feel you're so qualified to present Krishna consciousness and you might look at other literatures that he's recommending, then go ahead and do that. И тогда вы будете стоять очень твердо на трансцендентной платформе понимания. Станете настоящим проповедником и будете представлять учение Прабхупады без каких-либо домыслов, искажений или путаницы. But then you're fixed on a transcendental platform of understanding that you become a proper preacher and represent Prabhupada's teachings without any speculation or adulteration or confusion. К сожалению, в нашей миссии многие люди ведут себя высокомерно. Это действительно высокомерие. Вы можете видеть это в них. This is going on in our mission that a lot of people due to arrogance, unfortunately, is really arrogant. You can see it in them. Это почти как американское высокомерие, когда они думают, что знают все. And
it's almost like an American arrogance more than anything, where they've got this arrogance that they think they know everything. Они маршируют в своих оранжевых одеждах с так называемым знаменем отречения, хотя на самом деле у них огромные банковские счета. And there they are, they march around with their pink robes and their so-called banner of renunciation, when in fact they've got huge bank accounts. Они взращивают всевозможные материальные привязанности, They've got all kinds of material attachments they're cultivating, и заново переводят или представляют книги, and they're retranslating or representing the books а в некоторых случаях они даже представляют эти книги как книги после Прабхупады, пост-Прабхупада Books. Что это за безумие? Книги после Прабхупады, пост-Прабхупада Books, PPB. and in some cases even declaring PPB. What kind of madness is that? Post Prabhupada books. Эти так называемые духовные братья так говорят. Подчиняются ли они? Обладают ли они должным смирением? These so-called God brothers are speaking like that. Are they submissive? Что ж, любой, кто понимает, что значит слушание, поймет, что они не прислушиваются к наставлениям Прабхупады, и поэтому идут своим путем, пытаясь создать группу своих последователей и учеников. Well, to anyone that understands listening, then you realize they're not listening to Prabhupada's instructions, and therefore they're off on their own tangent, trying to build a group of followers or disciples. А также банковские счета и положения в этом мире, что не имеет ничего общего с миссией Санкиртаны, Сампрадая Шрилы Прабхупады и нашим положением учеников. And bank accounts and position in this world, which has nothing to do with the Sankirtan mission and the Sampradaya of Srila Prabhupada and our position as disciples. Ади-лила 1.55. Комментарий. Личность Бога в своей всепроникающей ипостаси Параматмы входит в каждую сущность, от самой большой до самой маленькой. So I thought the personality of Godhead in his all-pervading feature of Paramatma enters in every living entity from the biggest to the most minute. И его существование может постичь тот, кто обладает единственным качеством – покорностью. His existence can be realized by one who has the single qualification of submissiveness. И кто благодаря этому становится душой, предавшейся Господу. And who thereby becomes a surrendered soul. Развитие покорности – причина пропорционального духовного осознания, благодаря которому человек в конечном счете может встретиться с Верховным Господом лицом к лицу. The development of submissiveness is the cause of proportionate spiritual realization, by which one can ultimately meet the Supreme Lord in person, Так же, как один человек встречается с другим. as a man meets another face to face. Итак, одно из важных посланий сегодняшнего занятия заключается в том, что люди должны всегда оставаться смиренными и покорными перед Господом и чистым преданным, духовным учителем, Его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой. So here is one of the important messages of today's class is for people to always remain in a humble state of mind and remain submissive before the Lord and the pure devotee spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Пожалуйста, давайте послушаем ваши комментарии. Кто-то поднял руку, но я не вижу. Баларам Прабhu? So more comments from the floor, please. We have a hand raised. I don't see it now. Balram Prabhu. Excellent. Харе Кришна Прабhu. Да, я думаю, мы видим, что они пытаются исказить слова и учения Шрилы Прабхупады, чтобы приспособить их к современным реалиям.
Hare Krishna Prabhu. Yes, I think we can see that what they're trying to do is to falsely accommodate Srila Prabhupada's words and his teachings for the current climate. Когда вы искали нужное слово, я подумал, что они пытаются приспособить то, что говорит Шрила Прабхупада к текущей ситуации. When you were looking for a word before, I was thinking they're trying to accommodate what Srila Prabhupada says for the current issue. Другая проблема в том, что они смотрят на Шрилу Прабхупаду как на простого мирскую личность человека, очевидно, духовно продвинутую, но в то же время подверженную материальным качествам. The other thing is also seeing Srila Prabhupada as a mundane personality, obviously spiritually advanced, but with subject to the material qualities. И я думаю, что это очень хорошо отображено в Прабхупада Лиламрите. And I think this was brought out very much in the Prabhupada Lilamrita. Я прочитал часть деконструкции Лиламриты. And I've read part of the deconstruction of the Lilamrita. Поэтому я хотел бы узнать, не мог бы я Шоданандана Прабху кратко прокомментировать это? So I'm just wondering if Jashodanandan Prabhu might just maybe briefly comment on. Я знаю, что многие преданные до сих пор считают Прабхупада Лиламриту чем-то вроде Библии, повествующей о проповеднической деятельности Шрилы Прабхупады. That because I know a lot of devotees still refer to the Prabhupada Lilamrita as something of a Bible of Srila Prabhupada's preaching activities. Может быть, вы могли бы кратко прокомментировать это? So Jashodanandan Prabhu, maybe if you could make a brief comment on that. Это потому что я встречаю много учеников Прабхупады, новых преданных, которые до сих пор так думают. Харе Кришна. Because I do encounter many even Prabhupada disciples, newer devotees who still think in this way. Hare Krishna. Да, это очень важный момент, Yes, this is a very important point. потому что, если вспомнить, когда была написана эта книга, то она вышла в разгар безумия эпохи самопровозглашенных ачарьев в Искон в первые несколько лет после его проявленного присутствия в 1978-82 годах. Because if we recall the time that this book was written, it was at the height of this madness of the zonal acharya, self-appointed acharya era in ISKCON for the first few years after his manifested presence from 1978 to 1982. Поэтому они написали эту книгу, которая якобы является биографией. So they wrote this book that's an alleged biography. Один преданный как-то сказал мне, что нигде нет упоминания о том, что Прабхупада когда-либо давал указания преданным написать биографию его жизни. One devotee one time suggested to me and says, there's no record anywhere that Prabhupada ever gave instruction for devotees to write a biography of his life. И Прабхупада говорит в Шримад Бхагаватам, кажется, в 7-й или 8-й песне, в одном из комментариев. And Prabhupada says in the Srimad Bhagavatam, I believe it's either in the 7th canto or 8th canto in one purport. Нет нужды постигать прошлые деяния Вайшнава, чистого Вайшнава. И я перефразирую здесь. There's no need to understand the past activities of a Vaishnava, of a pure Vaishnava. I'm paraphrasing here. Потому что, когда неофит пытается проанализировать действия Махабхагаваты, возникает очень сложная ситуация. Because what happens when a neophyte tries to analyze the activities of a Mahabhagavat, basically you have a very difficult situation. Они пытаются проанализировать действия, мысли, ментальное состояние и понимание чистого преданного, находящегося на высшей ступени. They're trying to analyze the activities and the thoughts and the mental makeup and the mental understanding of a pure devotee who is on the topmost platform.
И в процессе этого возникает множество домыслов. And in the process, there's a lot of speculation. Например, в этой книге я видел утверждение, в котором говорится следующее. Цитата. «Прабхупада был похож на бездомного, когда жил в Нью-Йорке на Бауэре». Конец цитаты. For example, I've seen in that book, there is a statement. It says that Prabhupada was like a derelict in the street when he was in New York living in the Bowery. Подобные высказывания неприемлемы для любого разумного и серьезного преданного. And kind of statements like that are not acceptable to any intelligent, serious devotee. В других местах они пишут, что Прабхупада был потрясен, он боялся, ему было холодно, ему было жарко, Прабхупада, возможно, никогда не видел снега. Another place they describe Prabhupada was shaken. He was afraid. He was cold. He was hot. Prabhupada perhaps had never seen snow. Такого рода спекулятивные утверждения о положении чистого преданного очень обманчивы, очень опасны и вводят в заблуждение. These kind of speculative statements about the position of a pure devotee are very, very misleading, very dangerous and misleading. Я составил, или многие из нас составили небольшую публикацию под названием «Обзор Лиламриты». I have compiled, or many of us have compiled, a little publication called Lilamrita Review. Которая в основном представляет собой обзор различных утверждений, которые были собраны в Лиламрите, и высказывания Шрилы Прабхупады в его собственных книгах о том, как он описывает, как же нужно понимать положение чистого преданного. Which is basically a review of various statements that were compiled in the Lilamrita and Srila Prabhupada's statements in his own books of how he describes how to understand the position of a pure devotee. Потому что то, что у нас есть, это чья-то субъективная интерпретация того, кем был Прабхупада. Because what we have here, we have somebody's subjective interpretation of what Prabhupada was. И это очень тревожно, потому что мы видим так много ложных утверждений, вводящих в заблуждение утверждений, некорректных утверждений о положении чистого преданного. And it's very, very troublesome because we see so many false statements, misleading statements, improper statements about the position of a pure devotee. Например, есть место, где они описывают, что Прабхупада был привязан к чему-то материальному. And this is, just like there's a place where they describe Prabhupada was attached to matter. Что ж, чистый преданный никогда не привязывается к материи или чему-то подобному. Well, the pure devotee is never attached to matter or anything like that. Поэтому мы должны понимать положение нитья ситхи или вечно освобожденной души. So we have to understand the position of a Nitya Siddha, or an eternally liberated soul, которая приходит в этот мир, чтобы учить сознанию Кришны, проповедовать сознание Кришны в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Who comes to this world to teach Krishna consciousness, to preach Krishna consciousness according to time, place, and circumstances. Например, Прабхупада говорит, For example, Prabhupada says, из-за своей глубокой экстатической любви к Кришне Махабхагаватам видит повсюду только Кришну и никого больше. Due to deep ecstatic love for Krishna, the Mahabhagavata sees Krishna everywhere and nothing else. Это же подтверждается в Брахма-самхите 5.38. This is confirmed in Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Это цитата из читания Чаритамриты, Мадхья-лила 8.274. This is from Chaitanya Charitamrita, Madhya-lila 8-274. Таким образом, в этой книге есть много утверждений, которые не соответствуют учению Прабхупады. So there's a lot of statements in that book which are not according to Prabhupada's teachings. Что уж говорить о больших неточностях и искажениях в беседах со Шрилой Прабхупадой об инициации в 1977 году. What to speak of the great inaccuracies
and misrepresentations of the conversations with Srila Prabhupada about initiations in 1977. Существует множество удобных интерпретаций, призванных оправдать их систему. There's a lot of convenient interpretation to try to justify their system, Впоследствии большинство этих бессмысленных утверждений были опровергнуты, and subsequently, most of these nonsense statements have been debunked. поэтому, если кто-то захочет, я могу переслать вам статью, в которой приводятся сотни цитат Шрилы Прабхупады, где Прабхупада объясняет, что значит быть чистым преданным. So anybody who wants, I can forward them that article. It has hundreds of quotes from Srila Prabhupada, where Prabhupada explains the meaning of a pure devotee. Например, в Лиламрите утверждается, что Шрила Прабхупада был опасно стар. Там говорится, цитата, «Он был похож на большинство стариков, на мешок с костями». Конец цитаты. For example, there's a place, the Lilamrita claimed that Srila Prabhupada was dangerously old. It says that he was like most old men, like a toting fodder. Еще одна цитата из Лиламриты. «Он совершал судьбоносный разрыв со своей прежней жизнью, был опасно стар и не отличался крепким здоровьем. Он отправлялся в неизвестную и, вероятно, неприветливую страну». Конец цитаты. Quote from the Lilamrita, he was making a momentous break with his previous life, and he was dangerously old and not in strong health, and he was going to an unknown and probably unwelcoming country. Это из Лиламриты, страница 287. This is from Lilamrita, page 287. Другое место. Цитата. «Один мальчик, Стэнли, был совсем юным, и Прабхупада, почти как любящий отец, присматривал за ним, пока тот ел». Конец цитаты. Another place, one boy, Stanley, was quite young, and Prabhupada, almost like a doting father, watched over him as he ate. Однако Прабхупада утверждает в Бхагаватам, Шримад Бхагаватам 5.1.35. But however, Prabhupada states in the Bhagavatam, «Мой дорогой царь, преданный, нашедший прибежище в пыли лотосный стоп Господа, может преодолеть влияние 6 материальных пороков». my dear king, a devotee who has taken shelter of the dust from the lotus feet of the Lord can transcend the influence of the 6 material whips. А именно голода, жажды, скорби, иллюзии, старости и смерти. Namely hunger, thirst, lamentation, illusion, old age, and death. А также может обуздать ум и 5 чувств. And he can conquer the mind and 5 senses. Другое место. Это цитата из Бхагаватам 5.1.35. Another place, this is from Bhagavatam 5.1.35. Еще одно высказывание Шрилы Прабхупады. Another statement by Srila Prabhupada. Еще один признак освобожденного человека – это виджара, которая указывает на то, что он не подвержен страданиям старости. Бхагаватам 5.4.5. Another symptom of a liberated person is vijara, which indicates that he is not subjected to the miseries of old age. Bhagavatam 5.4.5. В другом месте Лиламриты заявляется, что Прабхупада голодал. Another time, the Lilamrita claims that Prabhupada was starving. Цитирую. «Когда Абхай прибыл, он выглядел очень бедным, голодным, у него не было средств к существованию». Конец цитаты. When Abhay arrived, he appeared very poor, starving. He had no means. Это цитата из Лиламриты на странице 164. This is from Lilamrita, page 164. Прабхупада говорит, Друва Махараджа был настолько продвинут, что делал всего 1 вдох за 12 дней, и его силы и счастье безмерно возросли. And here we go. Prabhupada says, Dhruva Maharaj was so advanced that he only took 1 breath of air every 12 days, and his strength and happiness increased immeasurably. В трансцендентном экстазе Ракхунатха Госвами ел по кусочку сливочного масла через день.
In transcendental ecstasy, Raghunath Goswami ate one slice of butter every alternate day. Царица Кунти без труда постилась в течение 30 дней. Queen Kunti fasted without inconvenience for 30 days. Поскольку Шрила Прабхупада находился на той же трансцендентной платформе, что и эти великие души, он не мог страдать от голода. Because he was on the same transcendental platform as these great souls, Srila Prabhupada could not have suffered a starving condition. Что уж говорить о Шриле Прабхупаде, величайшем йоге, What to speak of Srila Prabhupada, who is the greatest yogi. ведь даже мистические йоги, которые все еще являются ситхами, могут жить без еды и не страдать от голода. Even mystic yogis who are still siddhi kami can live without food and suffer the pangs of starvation. Прабхупада говорит в Бхагаватам: похоже, что даже если йог не выпьет ни капли воды, он может прожить много-много лет. Бхагаватам 7.3, 18-19. Prabhupada says in the Bhagavatam, it appears that even if a yogi does not drink a pot of water, he can live for many, many years. Bhagavatam 7, 3, 18, 19. Вот так. В высказываниях самого Прабхупады есть много объяснений того, как понять жизнь чистого преданного, как понять положение чистого преданного и не поддаться на пропаганду Лиламриты. Like this, there's a lot of explanations from Prabhupada's own statements of how to understand the life of a pure devotee, how to understand the position of a pure devotee and not be misled by this propaganda piece of the Lilamrita. Итак, ваши комментарии, замечания, либо вопросы. Comments, remarks, questions? Да, матушка Андабахья, кажется, вы подняли руку. Нет? У вас есть комментарии? Нет комментариев? Хорошо. Yes, Mother Andabaya, you seem to raise your hand. No? You have a comment? No comment? Okay. Рон Ron Синг, Singh, please. пожалуйста. Рональд Синг, Ronald Singh. микрофон. Microphone. Хорошо. Я хотел бы обратить ваше внимание на указания Шрилы Прабхупады для движения. Oh, okay, there we go. So I'd like to bring attention to Srila Prabhupada's direction for the movement. Знаете, мы обсуждаем, что нам не следует менять учения. Like we're discussing that we should not change the teachings and we should not. И есть множество подписанных Шрилой Прабхупадой задокументированных писем, таких как руководство по управлению. And there's many signed and documented letters like the direction of management. И регистрация книжного фонда Бхактивиданты Прабхупады, And the incorporation of Prabhupada's Bhaktivedanta Book Trust. а также его последняя воля и завещание. And then his final will and testament. These are Это важные документы. substantial documents. Что уж говорить о книгах. What to speak about the books. В них очень четко указано, как он хотел, чтобы движение развивалось в будущем, It's very clear direction on how he wanted the movement to progress. начиная с 1970 года и до наших дней. Into the future from 1970 all the way till now. Это отличный аргумент. Yes, Excellent. that's a very good point. That's an excellent point. Вопрос в том, были ли эти указания выполнены. The question is whether or not these instructions have been followed, Многие преданные, выражаясь тактично, обеспокоены, because many devotees are concerned, to put it tactfully, а некоторые даже более чем обеспокоены. and some of them are even more than Они переживают, что если нынешняя тенденция к переменам во всем сохранится, это негативно скажется на изначальной чистоте и силе движения. concerned. They are worried that if the current trend of the tendency to change everything is allowed to continue, the original purity and potency of the movement will be adversely affected. Я как раз сегодня видел видео, которое вы выложили в интернет, Just like I saw a video today, that, as a matter of fact, you put online где вы берете интервью у молодой девушки, и у вас очень хорошая точка зрения. where you're interviewing a young lady, and you had a very good point. Вы спрашиваете там у нее, ест ли она мясо, And you ask her whether or not she ate meat, и пытаетесь объяснить, что не существует такого понятия, как ненасильственное убийство.
and you're trying to explain how there is no such thing as non-violent slaughter. И эта юная леди поняла, что проиграла в своем положении. And the young lady realized she was defeated in her position. А вы очень тактично намекнули, что чтобы быть ненасильственным, нельзя убивать животных. And you very tactfully brought up that in order to be non-violent, you cannot kill animals. Так что это очень похоже на ситуацию, с которой мы сталкиваемся, So it's very similar to the situation we're facing. когда многие преданные или группы преданных говорят: «Ну, мы следуем с вами Прабхупаде, мы следуем Бхактивиданте с вами». With many devotees or groups of devotees saying, well, we follow Swami Prabhupada, Мы следуем его наставлениям, мы следуем его учению, we follow Bhaktivedanta Swami, we follow his instructions, we follow his teachings. но все же, как вы упомянули, Рональд, есть много преданных, которые по-разному интерпретируют учение Прабхупады. But yet, as you mentioned, Ronald, that there's a lot of devotees manufacturing different interpretations. Указания Прабхупады, приказы Прабхупады, книги Прабхупады, и в этом проблема. Of Prabhupada's teachings, of Prabhupada's directives, of Prabhupada's orders, of Prabhupada's books. And this is the Как мы недавно обсуждали, почему в некоторых храмах этого общества люди придумывают новые мантры. problem. Just like we recently had a discussion, why in some temples in that society, some people are manufacturing new mantras. Они проводят киртан с новыми мантрами, которые They're having a kirtan with new mantras that are те из нас, кто был рядом с Прабхупадой или даже обычные преданные, даже те, кто не был рядом, знают, что Прабхупада не придумывал новых мантр. to those of us that were present during Prabhupada's time, or even regular devotees. Even those that were not present, they know that Prabhupada did not invent new mantras. Но эти новые мантры проникают в общество и распространяются как вирус. But these new mantras are they're infiltrating the society and spreading like a virus. Некоторые из них очень мелодичны. Люди танцуют, как цыгане, и все такое. Но это не то, что проповедовал Шрила Прабхупада. Now, some of them are very melodious. People are dancing like gypsies and everything. But this is not what Srila Prabhupada is given. Знаете, Прабхупада четко предписывает, что киртан, об этом упоминается в читании Чаритамрити. You know, Prabhupada gives specific prescription that the kirtan, this is mentioned in Chaitanya Charitamrita, Когда Прабхупада объясняет, что это мантра, when Prabhupada is explaining that this mantra, Hare Krishna, Hare Ram, Nitai Gaur Radhe Shyam, может быть хорошей поэзией, но она не является санкционированной. may be good poetry, but it's not authorized. Эта мантра не является санкционированной истинными ачарьями в нашей цепи ученической преемственности. This is not an authorized mantra by the bona fide acharyas in our disciplic succession. И он говорит, что мантра Панчататтвы, And he says that the Panchatattva Mahamantra, the Panchatattva mantra, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadada, Sri Vasari Gaur Bhaktavrinda, и Маха-мантра, and the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. являются дозволенными мантрами. И Прабхупада дал конкретные указания. That these are the authorized mantras. And Prabhupada gave specific instructions. Например, для Мангала Арати Прабхупада сказал: после того, как вы закончите молитвы самсары, вы также можете спеть песню Бхактивинода Такура Дживджаго. For example, for Mangal Arti, Prabhupada said, after you finish the samsara prayers, you can also chant that song of Bhaktivinoda Thakur, Jeev Jago. А после Мангала Арати и Киртана вы можете спеть песню Удила Аруна. And also after the Mangal Arti and the Kirtan, you can chant that song Udila Aruna. В которой описывается, как Господь Чайтанья совершает Санкиртану со своими спутниками. Well, a description of Lord Chaitanya going on Sankirtan with his associates. Итак, Прабхупада хотел, чтобы киртан совершался в определенном направлении. So there are specific directions that Prabhupada wanted for Kirtan.
То же самое касается и его книг. Same thing with his books. Он не хотел, чтобы его книги постоянно редактировались с целью грамматического улучшения, но мы видим, что эта тенденция укоренилась. He did not want his books to be perpetually edited for grammatical embellishment. But we see that this trend has taken hold, И теперь у нас есть разные сборники книг. and now we have different set of books. Например, в одной книге говорится «Он узрел истину». В другом сборнике книг говорится «Они узрели истину». There's one book that says he has seen the truth, another set of books that says they have seen the truth. Так что это очень опасная тенденция. So this is very dangerous trend. То же самое можно сказать о многих проблемах, с которыми мы сталкиваемся в связи с руководством, книгами, стандартами поклонения божествам и всем остальным. Same thing with so many issues that we're facing about the direction of management, the books, the standard of deity worship, and everything. А ruководство слишком озабочено сохранением своих позиций и иллюзорной идеей о том, что они великие ачарьи. And the leadership is too preoccupied to maintain their position and their illusory idea of being great acharyas, Чтобы вернуться к основам, исправить допущенные ошибки, опасные ошибки, и следовать наставлениям Прабхупады. to go down to the basic fundamentals, to correct the mistakes, the dangerous mistakes that have been made, and implement Prabhupada's instruction. Но вы подняли очень хороший, отличный вопрос. Есть ли еще вопросы или замечания? But you brought up a very good point, excellent point. Any other questions or remarks? Да, я поднял руку. Yes, I have my hand up. И я хотел прочитать комментарии в чате от Андебахи Девидаси. I wanted to read the comment in the chat from Andabaya Devidasi. Я помню, как мы впервые переехали в Гитанагаре в 2014 году, и в вестибюле висели картины Сатсварупы. I remember when we first moved to Gitanagari in 2014, and Satsrup's paintings were hanging in the lobby. Президенту храма они не понравились, и он хотел избавиться от них. The temple president was not happy about it and wanted them out И в конце концов он добился своего. and eventually removed them. Тем не менее, тот же самый президент храма в настоящее время проводит чтения гуру Лиламриты. Yet the same temple president currently is having readings from the Guru's Lilamrita. Таким образом, это затрагивает два важных момента. So this strikes on two important points. Первый момент – это двуличное поведение этих самопровозглашенных избранных гуру. The one point is the duplicitous behavior of these unauthorized elected gurus. Которые существуют в движении ИСККОН, несанкционированном Шрилой Прабхупадой, That exist in the ISKCON movement, which was never authorized by Srila Prabhupada. и то, как эти духовные братья вводят людей в заблуждение, на что, скажем честно, абсолютно жалко смотреть. And the manifestation of the confusion that these God brothers are presenting to people in general is absolutely, let's say, pathetic. Все вы знаете о кризисе, который возник в Майяпуре из-за директора школы Бхактивидья-Пурны. All of you are familiar with the current crisis that's appeared in Mayapur with the head schoolmaster Bhaktividya Purna. And it has become Просто чтобы вы знали, я вообще ничего об этом не знал. Я понятия не имел, кто руководит этой школой в Майяпуре. just so all of you know, I was never aware of this before at all. I had no idea who was in charge of this school in Mayapur. И у меня был один из моих
братьев, вы, возможно, его знаете, Пракхоша Прабу, распространитель книг из Детройта. Он был моим хорошим другом. And I had one of my godbrothers, you might know him, Pragosh Prabhu, the book distributor from Detroit. He was a good friend of mine. Он жил с семьей в Майяпуре и отправил своих детей в эту школу. And he was having his family live in Mayapur, and he sent his kids to this school. Он и не подозревал, что они стали свидетелями всей этой коррупции, которая процветала в руководстве школы. Little to his knowledge, they were exposed to all of this corruption that went on in the leadership group there. И вот теперь его дети, уже будучи взрослыми, выходят из тени и становятся частью сообщества разоблачителей, которые рассказывают правду о насилии, продолжавшемся более 25 лет. So now his children, who are grown adults, are coming out and becoming part of the whistleblowers that are telling the truth about the abuse that's gone on for over 25 years. Это абсолютно неоспоримое доказательство того, что система гуру потерпела сокрушительный крах. It's absolutely a proof beyond a doubt that this guru system has failed. А совсем недавно мы получили письма от разных так называемых гуру, которые должны быть совершенными преданными, которые должны говорить безупречно, понимаете, потому что они так называемые Уттамадхикари. Dramatically. And now most recently, we have letters coming out from these different so-called gurus that should be perfect devotees, that should speak with perfection, because they're Uttama Adhikaris, so-called. Они чистые преданные, они ачарьи, они сидят на вьясаасанах, люди пьют воду, в которой они омывали свои ноги. Но, извините меня, происходит нечто подобное, и это злодеяние по отношению к нашей ученической преемственности. They're pure devotees. They're acharyas. They sit on the vyasasans. They have people drinking their foot bath water. Excuse me. This kind of thing is going on, and it is an atrocity to our disciplic succession. Это не пустяк. Это не какой-то там пустяк. This is not a small thing. Если вы видели, а я думаю, что вы видели эти недавние письма, If you saw, and I think all of you saw these recent letters that were written, сначала было письмо от Индрадюмны с вами. Хорошо. Итак, он пишет письмо. Я прочитал письмо. first there was a letter that came out from Indradumna Swami. Okay, so he writes a letter. Now, if you go, I read the letter. Я не стал комментировать это письмо, I didn't comment on the letter. но вот что произошло. Его собственные ученики прокомментировали его, и некоторые из них увидели философские противоречия в том, как Прабхупада учил нас вести дела и как он объяснял, как мы должны смотреть на эти проблемы. But what happened was his own disciples commented on it. And some of them saw the contradictions of philosophy in how Prabhupada was teaching us to conduct our affairs and how he's explaining how we should see these problems. Шиварама Свами, этот парень из Венгрии, он много лет служил в Венгрии. Он родом из Канады. Я уже говорил о нем. Shivaram Swami, this is a fellow that's in Hungary. He's done this service over the years in Hungary. He's originally from Canada. I just talked about him before. Он написал письмо на 4 страницах. Я рекомендую всем участникам этой группы прочитать это письмо. He writes a 4-page letter. I recommend all of the people in this group read that 4-page letter.
Посмотрите, какую яму он себе роет. Вы можете проанализировать его самостоятельно. See the kind of hole he digs for himself in the letter. You can do your own analysis of it. Мне не нужно останавливаться на каждом моменте и анализировать его для вас. Все вы умные мужчины и женщины. Прочтите это. It's not necessary for me to go over every point and analyze it for all of you. You're all intelligent men and women. Read that. А затем прочтите его ответное письмо на 8 страниц, в котором он пытается объяснить, что он имел в виду в своем первом письме. And then read his 8-page follow-up letter, which is trying to explain what he meant by his first letter. И вот с каждой минутой становится все хуже и хуже. То, что произошло, вызвало раскол в его группе. Не в моей, не в нашей, а в их группе. And there you go. It gets worse and worse and worse by the minute. Now, what's happened? It's caused a schism in his group. Not in my group, not in our group, in their group. Потому что многие люди видят противоречия в словах и поведении этих людей. И интеллигентные люди не потерпят такого лицемерия, так как изначально это была чистая и абсолютная милость. That a lot of people are seeing the contradictions in these people's words and their behavior. And this kind of hypocrisy is not going to be tolerated by intelligent people. This has been pure, absolute mercy. Как я часто говорю, что случилось с Киртананандой? Это было плохо или хорошо? Like I always say this, brother. What happened to Kirtananda? Was it a bad thing or was it a good thing? Well, Но это было дело Кришны, когда этот человек взял свою трубку, как его звали? it was Krishna's thing. When that person took his pipe, what was his name? Как его звали? Неразборчиво слышно, Джаградари. Я не могу вспомнить имя этого парня. Он был одним из его учеников. Jagradari, or I can't remember the name of the fellow. It was one of his disciples. Он взял свинцовую трубку и ударил ею Киртанананду по голове. He took a lead pipe and beat Kirtananda's head in with it. Это похоже на карму? Думаю, да. Does that sound like karma? I think so. Посмотрите, что случилось с Джаятиртхой. Его ученик взял маленький нож и пытался отделить его голову от туловища. Look what happened to Jayatirtha. His disciple took a small knife and tried to sever the person's head from his body. Как это жалко. И так далее, и так далее. Я не хочу приводить все эти примеры, потому что они ужасны. How pathetic is that? And on it goes. Well, I don't want to get into these examples because they're ghastly. Люди критикуют нас. Они говорят: «О, вы, ребята, придираетесь». It's not a, people criticize us. They say, oh, you guys are finding fault. Но простите, я это сделал. Я написал эти отчеты. Я опубликовал их в газете. Кто-нибудь, может быть, из вас это сделал? Excuse me. Did I do that? Did I write the reports? Did I put them in the newspaper? Did any of you do that? Мы просто повторяем то, что знаем. We're just repeating what we know is a fact. На самом деле в этой миссии много информаторов, которые знают о совершенных злодеяниях. There are lots of whistleblowers in that mission that know the atrocities that have gone on. Но из-за паранойи не говорят ни слова. But out of a compromised paranoia, they don't say a word. Это не позиция настоящего преданного. Преданный говорит правду, потому что это наш долг перед духовным учителем и Кришной — говорить правду. That's not the position of a real devotee. A devotee speaks the truth. A devotee tells the truth because that is our duty
to our spiritual master and to Krishna to tell the truth. Да, это словесная война. Сейчас многие нас критикуют. И я знаю, многие критикуют. Yes, this is a war of words. Now, a lot of people are criticizing us. I know that. A lot of people criticize. Сегодня Facebook мне угрожал какой-то парень. Эй, тебе лучше прекратить, или я сделаю то-то или то-то, или бла-бла-бла. I get people. I had a guy threaten me today on Facebook. You know, hey, you better stop, or I'm going to do this or that, or blah blah blah. Ну ладно, давай, попробуй. Попробуй что-нибудь сделать. Посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Oh, okay. Yeah, go ahead. You know, try to do something. See if anything happens. Но в то же время суть в том, что мы не говорим ничего, что не является правдой. Будь честен. But at the same time, the point is that we are not saying something that's not true. Be clear with that. Кстати, я хочу, чтобы все в группе это знали. Если вы не согласны с тем, что мы говорим, мы готовы обсудить эти вопросы либо во время выступления, либо после него, в электронных письмах. I want everybody to know this in the group, by the way. If you don't agree with what we're saying, we're quite open for you to bring up the points, either in the talk here or after, in emails. Мы хотим, чтобы здесь была группа людей, объединенных общими философскими взглядами. Мы не заинтересованы в диктаторстве внутри группы. We want to have a group of people here that feel united on the same points of philosophy. We're not interested in a dictatorial work here as a group. Мы группа людей, духовных братьев и сестер, либо стремящихся стать учениками Прабхупады, либо уже являющихся его учениками. We're a group of people, God brothers and God sisters, either aspiring Prabhupada disciples or initiated Prabhupada disciples, которые здесь просто для того, чтобы продвигать идею Прабхупады о совместной работе. that are simply here to promote Prabhupada's message of working cooperatively together. That's what we're here for. Вот для чего мы здесь. Чтобы вместе работать над распространением миссии Господа Чайтаньи в соответствии с его указаниями. Таковы указания Прабхупады. To work cooperatively together to spread the mission of Lord Chaitanya under his instructions. That's Prabhupada's instruction. Я отчетливо помню, как он сказал нам, «Вы сможете продемонстрировать свою любовь ко мне тем, как вы сообща работаете над распространением движения сознания Кришны». I remember that clearly to us. You'll be able to demonstrate your love for me by how you work cooperatively together to spread the Krishna consciousness movement. Не сражайтесь, не стремитесь заработать деньги, не стремитесь к славе и известности. Это вовсе не наша цель в этой группе. На самом Not fight, not be ambitious to get money, not be ambitious to have name and fame. That is not our goal here at this group at all. Not with, I know. деле для меня большая честь быть частью такого замечательного сообщества. In fact, I'm very honored to have such a nice membership that I can be a part of. Я не пропускаю занятия, как вы можете видеть. I don't miss the classes, as you can see. И помните, что мы все делаем это добровольно. Джива Госвами. And remember, we're all doing this voluntarily, Jivan Mukta, or Jiva Goswami. Мы посвящаем этому свое время. Все, кто присутствует в этой комнате. We're volunteering our time. Everybody in this room. Интересуют ли нас деньги? Нет. Интересуют ли нас последователи? Нет. And are we interested in money? No. Are we interested in followers? No. Какова наша цель? Наша цель — говорить правду и распространять движение сознания Кришны, правильно понимая, чего хотел от нас Прабхупада после своего ухода. What's our goal? Our goal is to speak the truth and propagate the Krishna consciousness movement with a proper understanding of what Prabhupada wanted us to do after his departure. А эти люди в движении ИСККОН этого не делают.
Это факт. And that's not being done by these people in this ISKCON movement. That is a fact. Я предлагаю им доказать это нам. Я предлагаю им это сделать. Они не могут. I defy them to prove it to us. I defy it. They can't. И посмотрите, некоторые из этих духовных братьев являются старшими членами миссии. And look at some of the God brothers here are senior members of the mission. Возьмем, к примеру, таких людей, как Киртанананда. Я много работал с этим человеком. Теперь мы знаем его историю, и я не буду ее пересказывать. В этом нет необходимости. You take a bunch of people like Kirtananda. I had extensive work with this man. Now we know his history. I'm not going to go through it. It's not necessary. Но факт был вот в чем. Он был обманщиком? Да, был. Был ли обманщиком Джаятиртха? Да, был. Харикеша? Харикеша тоже обман? Да, это так. But the fact of the matter was he a hoax? Yes, he was. Was Jayatirtha a hoax? Yes, he was. Is Harikesh a hoax? Yes, he is. И теперь они создали систему, похожую на ту, которую внедрили эти люди. И теперь все это превратилось в полный фарс. And now they built a system similar to the system that these people introduced, and now the whole thing has become a complete farce. Вот что происходит. Джива Госвами, пожалуйста, прокомментируйте. That's what's going on. Jiva Goswami, please make a comment. А мой комментарий – это анализ того, почему они преуспевают в своих начинаниях. My comment is the analysis of why they are successful in their endeavors. И для меня одним из главных составляющих их успеха является то, что они создают семью. And for me, one of the main ingredients of their success is this situation where they create a family. А в семье люди получают много пользы в плане поддержки, взаимодействия и ощущения тепла. And in a family, there's a great deal of benefit for those people in the family in terms of support and in terms of interactions and in terms of a warm feeling together. В моем конкретном случае, когда я пришел к сознанию Кришны, существовала целая система, которая поддерживала меня в соответствии с этой извращенной философией, согласно которой движения возглавляют неуполномоченные гуру. In my particular case, when I came to Krishna consciousness, there was an entire system set up that supported me in terms of developing according to this deviated philosophy of having unauthorized gurus lead the movement. И они возглавляли и поддерживали это не только благодаря ученикам или потенциальным ученикам, но и благодаря руководству храма. And they led it not only with the disciples and potential disciples, but also with the temple authorities. Поэтому все, что я делал в первые 21 год своей жизни в сознании Кришны, поддерживалось с большой добротой и любовью. So therefore, everything I did in the first 21 years of my Krishna conscious lifestyle was supported in a very kind and loving way. У меня появились буквально сотни друзей, которые стали для меня дорогими друзьями. И как мы видим сейчас, все это было основано на обмане. I made literally hundreds of friends that were dear friends of mine, and it was all based on a farce, as we can see now. Однако это очень мощный обман, потому что все чувствуют себя частью семьи. However, it's a very powerful farce because of the family feeling that everybody gets. И вот что я хочу подчеркнуть для себя. Мы, ученики Прабхупады, тоже должны создавать эту семейную атмосферу друг для друга. And so what I want to emphasize for myself is the fact that we, as Prabhupada disciples, need to also create this family situation for one another.
и не тратить все свое время на то, чтобы возражать против того, что делают другие люди, а уделять много времени развитию в себе способности любить, понимать и поддерживать друг друга. and not spend all of our time objecting to what other people do, but spend a lot of our time developing ourselves in this capacity to love, understand, and support one another. Пожалуйста, я прошу вас об этом. So please, that is my request. Венкат, не мог бы ты прокомментировать? Venkat, could you make a comment, please? Да, конечно. Я хотел обсудить немного другую тему. Yeah, sure. I wanted to discuss a slightly different topic. Вернуться к тому, о чем говорил Ишодханандана Прабху. Going back to what Yashodananda Prabhu was talking about. О том, что нам не следует читать, я имею в виду, что нет необходимости читать какие-либо другие книги и все такое. You know, where we should not read, I mean, there's no need to read any other books and all that. So Я упоминал об этом в нашей последней встрече. I mentioned this in our last meeting. You know, there's an article, and I was just going through. Я получил полную версию статьи и как раз просматривал ее. I obtained the full article, and I was just going through it, and Я просто хотел, если вы не против, I just wanted to, if you don't mind. видите ли, я попытался выделить проблемные места в этой статье. See, I tried highlighting, you know, the problematic parts of this article. Это написал ученый, так называемый знаток санскрита. This is written by a scholar, you know, so-called Sanskrit scholar, and he's который является так называемым учеником Шрилы Прабхупады, a so-called disciple of Srila Prabhupada, а также инициирующим гуру. and he's also an initiating guru. Но то, что он здесь пишет, просто оскорбительно. And but I mean, the kind of things written here are so offensive. Он говорит, You know, he says, цитата, «Прабхупада не предлагал своим последователям систематическое изложение Кришна-бхакти». Конец цитаты. Prabhupada was not offering his followers a systematic presentation of Krishna Bhakti theology. Я имею в виду, что это просто бессмысленно, потому что во многих местах Прабхупада говорит, что он, I mean, that just makes no sense, because in many places Prabhupada says that he's, на самом деле у меня есть такие цитаты. you know, I in fact I have those quotes. You know, Цитата. В моих книгах полностью изложена философия сознания Кришны. in my books, the philosophy of Krishna consciousness is explained fully. Поэтому, если вы чего-то не понимаете, просто перечитывайте снова и снова. So, if there is anything you do not understand, then you simply have to read again and again. Если вы будете читать каждый день, вам откроются знания. By reading daily, the knowledge will be revealed to you, and И благодаря этому процессу ваша духовная жизнь будет развиваться. Конец цитаты. by this process, your spiritual life will develop. Я имею в виду, что Шрила Прабхупада прямо говорил об этом, в то время как этот человек утверждает прямо противоположное. I mean, Srila Prabhupada is directly saying that, whereas this person is saying, you know, total opposite. А еще там много оскорбительных вещей. And then there's just a lot of, you know, offensive things. Я попытался выделить проблемные моменты, но в итоге получилось целое... I tried highlighting, you know, the problematic parts, but it just becomes, you know, the whole book. Я еще не прочитал статью целиком, но, вероятно, это заслуживает отдельного разговора. I didn't go through the whole article yet, but this probably requires like a separate conversation by itself. Например, цитата. «Не все, что говорил Прабхупада и что он предлагал, является высшим учением». Конец цитаты. Not everything that Prabhupada spoke is absolutely the highest teaching that he offered. Поэтому я просто хотел упомянуть, что Yeah, anyways, so I just wanted to mention that, you know, и в одной из бесед Прабхупада непосредственно сказал, and Prabhupada says, right, in one conversation that цитата, «Как только человек начинает хоть немного разбираться в санскрите, у него появляется склонность переступать через гуру». Конец цитаты. as soon as one gets a little bit
knowledgeable in Sanskrit, the tendency is there to like step over a guru. Я не помню точную цитату, но именно это и происходит со многими так называемыми учеными. I don't have the exact conversation, but that's exactly what is happening with so many so-called scholars. И именно это я хотел обсудить. Спасибо. So that's what I wanted to discuss. Thank you. Я думаю, что то же самое произошло с другим духовным братом, который поступил в Гарвардский университет. I think that's also in the case of another God brother who went to Harvard University. Кстати, чтобы получить докторскую степень в Гарварде, нужно заплатить от 500 до 750 тысяч долларов. And by the way, to get a PhD from Harvard is anywhere from $500 to $750,000. Теперь вопрос в том, где он взял деньги на это. Это во-первых. Now the question is, where did he get the money to do that? Number one. Во-вторых, Прабхупада прямо приказал ему этого не делать. Но он все равно поступил по-своему. Two, Prabhupada had specifically ordered him not to do it, and he went ahead and did it anyway. То же самое было с Тамалом Кришной. Similarly with Tamal Krishna. Тамал Кришна продолжал работать и пытался защитить докторскую диссертацию. Tamal Krishna went ahead, was trying to finish his PhD. Хридаянанда тоже защитил докторскую диссертацию. Hridayananda went ahead and got his PhD. Я также поддерживаю связь с Гарудой. And I'm in contact with Garuda as well. Скажем так, я с ним общаюсь. I'm having some chat with him, let's say. Я еще не просматривал его статьи, чтобы увидеть его так называемое схоластическое объяснение философии и наших отношений с Прабхупадой. I haven't looked at his articles yet to see his, so-called scholastic explanation of the philosophy and our relationship with Prabhupada. Но я думаю, что этим людям было бы полезно попытаться наладить связь со старшими духовными братьями, которых они знают. But I think it would be good for these people to try to get association with senior godbrothers that they know. Это может помочь им понять исключительность отношений между учеником и гуру. That can help them understand the exclusivity of the relationship between the disciple and the guru. Между обеими сторонами существует исключительное отношение. There is an exclusive relationship between both parties. И наиболее глубоко это раскрывается в том, что And it's most profoundly revealed in this совсем недавно Яшодананда Прабху прислал мне подношение в Ясапуджи, сделанное Прабхупадой в 1961 году в честь Бхактисиданты. Most recently, Yashodananda Prabhu sent me Prabhupada's 1961 Vyas Puja offering to Bhaktisiddhanta. Тем, кто демонстрирует нам истинное понимание отношений между учеником и гуру, является наш гуру Шрила Прабхупада. The person that demonstrates the true understanding of the relationship between disciple and guru for us is our guru, Srila Prabhupada. Из всех людей, которых мы знаем в этой традиции, он был примером таких отношений со своим гуру. He, of all the people that we know in this tradition, exemplified that relationship with his guru. И их исключительности с точки зрения сфокусированности. And the exclusivity of it in terms of focus. Это не просто какая-то прихоть. It is not just whimsical. Пойди к этому человеку, прочитай эту книгу, сделай то и то. That you just go from this person, read this book, go do this thing. Повторяй эти мантры, делай то и то. Chant these mantras, do this and that. Это особая наука о связи с настоящим духовным учителем. It is the specific science of connectivity with the bona fide spiritual master.
И мы хотим донести до новых людей, которые приходят в нашу группу, что между вами и нашим духовным учителем Шрилой Прабхупадой существуют исключительные отношения. And we want to present that to the group, from our group to the new people that come, that there is an exclusive relationship between you and our spiritual master, Srila Prabhupada. И в этом секрет успеха на пути домой к Богу. And that is the secret of success in going back home, back to Godhead. Другого пути нет. There is no other way. No other way. Да, Джива Госвами, пожалуйста. Yes, Jiva Goswami, please. А в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада говорит, что мы рупануги. In the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada says that we are Rupanugas. Потому что следуем учению, не учению, а большому сборнику наставлений Господа Чайтаньи, который составил Шрила Рупа Госвами. Because we follow the teachings of, not the teachings of, but the compilation of Lord Chaitanya's teachings by Srila Rupa Goswami. Я хотел бы отметить, что мы с женой изучаем учение Господа Чайтаньи, в котором описываются все эти различные отношения со Шрилой Рупой Госвами, Шрилой Санатаной Госвами и 6 Госвами. And I wanted to mention that as my wife and I go through the teachings of Lord Chaitanya, which describes all these different relationships with Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, and the 6 Goswamis. Почти на каждой странице есть как минимум 2-3 упоминания других книг, которые Шрила Прабхупада читал, анализировал и из которых приводил цитаты. Almost every page has at least 2 or 3 references to other books that Srila Prabhupada has read, analyzed, and compiled quotes from. Так что нет нужды идти и читать другие книги. So that there's no need to go and read other books. Ачарья уже описал это ясным, простым языком, который понятен даже мне. It's already described by the Acharya in clear, simple language that even I can understand. Так что, пожалуйста, просто внимательно изучайте это учение Господа Чайтаньи, и вы увидите, что все уже сделано. Работа выполнена. So please just thoroughly go through this teachings of Lord Chaitanya and you'll see that it's already been done. The work has been done. Мне не нужно учить санскрит и пытаться понять Шрилу Рупу Госвами. It's not necessary for me to learn Sanskrit and go to understand Srila Rupa Goswami. Для меня это невозможно. It's impossible for me to do that. Для меня не составляет труда понять простой язык моего гуру, Шрилы Прабхупады. It's not impossible for me to understand the simple language of my guru, Srila Prabhupada. Спасибо вам. Отлично. Мы продолжим. Thank you. Excellent. We're going to go ahead. Сейчас 9:18. We're at 9:18. Помните, что мы делаем это в рамках нашей серии занятий на канале Прабхупада ТВ. Remember, we're doing this as part of our class series on our Prabhupada TV. So А теперь давайте продолжим и выслушаем несколько последних комментариев. Яшоданандана Прабhu, пожалуйста. we're going to carry on for the last few comments. Yashodanandana Prabhu, please. Прабhu, у вас выключен звук. Prabhu, you're on mute. Yashodanand Prabhu. Я просто хочу кое-что отметить в связи с утверждениями о семье. I just want to point out something with regards to the statements about a family. В 1978 году Прадьюмна Прабhu Пандитаджи, я и другие преданные во Вриндаване предупредили руководство GBC, что если они продолжат пропагандировать асаны и все остальное, что они делают, то это приведет к хаосу и беспорядкам в обществе. In 1978, Prajimna Prabhu, Panditji, and myself, and various other devotees in Vrindavan warned the GBC that if they kept on with that particular propaganda they were doing about Vyasasanas and everything else they were doing, this was going to create a lot of chaos and disturbance in the society.
Ну, в общем, они посмеялись над нами, выгнали нас и все такое. Well, basically, they laughed and kicked us out and everything. Но я вижу, что многие преданные не понимают, что происходило в самом начале и почему был такой хаос. But what I find here is many devotees do not understand what happened early on, why there was so much chaos. Хаос возник из-за того, что разные мотивированные люди ставили свои личные амбиции выше следования указаниям духовного учителя. The chaos is because various motivated individuals put their own personal ambition ahead of following the orders of the spiritual master. Что мы под этим имеем в виду? Позвольте мне привести пример. What do we mean by that? Let me give you an example. Один учитель из Гурукулы отправился к одному из саньяси, который жил в Майяпуре. One Gurukul teacher went to one of the sannyasis that was based in Mayapur, К известному саньяси, который также жил и в Австралии. or a flamboyant sannyasis that was also based in Australia. И спросил его, многие ученики Прабхупады очень обеспокоены And they asked him, it says, a lot of Prabhupada's disciples are very concerned тем, что это может повлиять на семью Прабхупады из-за того, что вы внедряете все эти принципы гуру, вьясасаны и в первую очередь поклонение этим гуру. that Prabhupada's family will be affected by this, by the way you're introducing all these guru principles, the Vyasasanas, the first worship of these gurus. И этот человек громко рассмеялся. And the reply from this image was a big laugh. Он сказал, пусть они все уходят, эти ученики Прабхупады. У нас теперь есть свои ученики. И расхохотался. And he said, let them all leave, these Prabhupada disciples. We've got our own disciples now. Ha, ha, ha. И он сказал, здесь нечего обсуждать, мы уже все решили. And he said, there is nothing to discuss. We have already decided everything. Им остается только принять это. They should just accept. И как бы я ни ценил добрые, полные любви разговоры о семье и благоприятной обстановке, So as much as I appreciate the nice, loving thoughts of a family and good environment, реальность такова, что многие ученики Шрила Прабхупады были вытеснены и изгнаны из этой организации и этого движения амбициозными людьми. the reality is many disciples of Srila Prabhupada were forced out and kicked out of this organization, of this movement, by ambitious men. Амбициозными учениками, которые были осквернены проблемой ВОП, By ambitious disciples that were polluted by the pod problem. выгода, обожание и почет. Profit, adoration, and distinction. Вот почему они настаивали на том, чтобы им поклонялись как Шриле Прабхупаде, That's why they insisted on being worshipped like Srila Prabhupada. настаивали на своей бессмысленной пропаганде и неверном толковании того, что они были назначены преемниками Прабхупады, Insisted on their nonsense propaganda and misinterpretation that they had been appointed as Prabhupada's successors, и на многих других ложных утверждениях. and so many other falsehoods. Есть такая пословица: «Семья, которая молится вместе, остается вместе». So family, just like it says, a family that prays together stays together. Что ж, семья Искон, семья Прабхупады, не осталась вместе. Well, ISKCON's family, Prabhupada's family, didn't stay together. Многие дети подвергались насилию, многих преданных выгоняли. Many children were abused, many devotees were kicked out. Был настоящий хаос, и он продолжается до сих пор There was a lot of chaos, and it's still chaos. из-за той болезни, которая проникла в общество и основана на принижении роли Шрилы Прабхупады и неповиновении его наставлениям. Because of that disease that had infiltrated the society, which is based on minimization of Srila Prabhupada and disobedience of his instructions. Неповиновение и пренебрежение наставлениями Прабхупады – это первопричина всех проблем в этом обществе. That disobedience and disregard of Prabhupada's instruction is the root cause of all problems in this society. В середине 1970-х годов Прабхупада написал письмо Карандхаре. Prabhupada wrote a letter to Karandhar in the middle 1970s. Прабхупада говорит в нем, цитата,
Если в нашем обществе есть какие-то проблемы, это значит, что наставления духовного учителя игнорируются, и им не следуют. You said, Prabhupada says, if there is any problem in our society, it means that the instructions of the spiritual master are being neglected and not followed. Я перефразировал. Конец цитаты. I'm paraphrasing here, unquote. Таким образом, проблема не в том, что нет любви или любящей семьи. Этого предостаточно. So the disease is not that there's no loving sentiment or loving family. There's plenty of that. Но если это не основано на сиддханте, если это не основано на наставлениях Прабхупады, But if it's not based on Siddhanta, if it's not based on Prabhupada's instruction, если это просто основано на эмоциях и чувствах, то это ненадолго. it's simply based on emotion and sentiment, it doesn't last. Это ненадолго. It will not last. За этим стоит философия и наука. There's a philosophy, there is a science behind it. We're Мы не рупи-ануги, мы рупануги, а не рупи-ануги. not Rupianugas. We're Rupanugas, not Rupianugas. Мы не должны быть каличелами или людьми, которые просто гонятся за деньгами. Это не наша миссия. We're meant not to be Kali Chelas or people simply running around for money. That is not our mission. Один саньяси однажды спросил, цитата, Шрила Прабхупада, если мы хотим распространить сознание Кришны по всему миру, нам необходимо много денег. One sannyasi once asked Srila Prabhupada, well, if we have to spread Krishna consciousness all over the world, it's going to require a lot of money. Прабхупада ответил, цитата, «Не беспокойтесь о деньгах. Вы повторяете 16 кругов и следуйте этим принципам, и деньги сами упадут вам в руки». Конец цитаты. Prabhupada says, don't worry for money. You chant 16 rounds and follow these principles, and money will fall at your feet. Нет никакой нужды выдумывать всевозможные мошеннические методы, вроде рок-н-ролльных пластинок, корейских картин маслом и обмана людей направо и налево. В этом нет никакой необходимости. There's no need for concocting all kinds of bogus nonsense cheating methods and rock and roll records and Korean oil paintings and cheating people left and right. There's no need of that. Мы должны просто следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, и тогда все будет хорошо. Simply we have to follow Srila Prabhupada, presented his instructions, and then everything will flourish. В этом и заключается смысл наших встреч. Мы должны правильно понимать наставления Прабхупады. That is the whole idea why we are meeting together, to properly understand Prabhupada's instruction И представлять свое лучшее понимание того, что значит быть Прабхупада-нугой или Рупа-нугой, and present our best understanding of what it is to be a Prabhupada-nuga or Rupa-nuga. Есть группа людей, которые называют себя Рупанугами, но на самом деле они Рупи-ануги. There's a group of people who claim to be Rupanugas, but in fact they are Rupianuga. Хорошо, что у нас дальше по программе? Okay, Excellent. what's the next part of the program? Хорошо, подождите секунду. Я закончу здесь. Okay, just 1 second. I'll finish up here. Думаю, да, Джива Госвами сделал очень хороший комментарий. I think, yes, Jiva Goswami made a very good comment. Он говорит, и я с ним согласен, что мы как группа должны поддерживать друг друга. What he's saying, and I agree with him, is that we as a group should support each other. И эта поддержка может выходить за рамки занятий как таковых. And it can be a support outside of the classes per se. Например, если мы все прилагаем усилия, чтобы установить трансцендентные отношения друг с другом и сотрудничать, чтобы помогать друг другу, это хорошая основа для создания команды. Like all of us are making an effort to establish transcendental relationships with each other and cooperate together to try to help each other. That is a good part of building a team. For example, and we'll finish up with this. Когда у вас успешная команда, в ней много людей, которые работают сообща. When you have
a successful team, you have many people in the team that are working together. Например, спортивная команда. Like, for example, a sports team. Мы все знакомы со спортом, особенно с футболом, который сейчас так популярен во всем мире. And we're all familiar with sports, especially with the soccer so popular right now worldwide. Все без ума от этого футбола. Everybody's infatuated with the soccer. У вас есть тренеры, есть владельцы. So you've got the coaches and you've got the ownership group. Есть игроки, есть звезды, есть вратарь, есть все эти люди. And you've got the players and you've got the stars. You've got the goaltender. You've got all these people. Кто-нибудь думал о том, что большинство этих великих игроков никогда не позиционируют себя как звезду команды? Does anyone think most of these great players never present themselves as the star of the team? Никогда. Неважно, кто это. They never do. Doesn't matter who it is. Как только их кто-то узнает, они отступают. «О, это потому, что мои товарищи по команде передали мне мяч», — говорят они. Soon as someone recognizes them, they deflect. Oh, it was because my teammates passed me the ball. Это потому, что тренер дал мне правильный совет. It was because the coach gave me the right advice. Так они отвечают. Like that. So Итак, мы хотим создать именно такую семейную атмосферу, this is the kind of family atmosphere that we want to develop. тесное общение друг с другом и обсуждение. Is strong communication between each other and explanation. Иногда, преданные, некоторые вещи могут быть неправильно поняты в такой обстановке. Sometimes, everyone, some things may be misunderstood in an environment like this. Кто-то может что-то сказать, и это может показаться кому-то так или иначе. Where someone may say something and it may seem to be this way or that way. Но мы знаем, что у всех здесь одинаковые намерения. У нас одна цель. But really, we know that everybody's intent here is the same. We've got the same goal. Как, например, камни. Когда мы бросаем их в воду, и все они падают в одно и то же место. Just like the stones, you're throwing them in the water, and they're all landing in the same spot. Прабхупада приводит этот пример. Prabhupada gave that example. И поскольку они падают в одно и то же место, возникает один большой эффект. Появляется волна. And because it lands in the same spot, then there's one great effect of a wave that comes out. Вот такая идея у нашей группы последователей Прабхупады. So like that, this is the idea with our Prabhupada Disciples Group. И по мере продвижения вперед, неделя за неделей, And moving forward week after week after week, as we get farther into this, мы можем продолжать сотрудничать и работать вместе, чтобы создать нечто очень мощное. we can continue to collaborate and work together to create a very potent. It's like this. Это как с пальцем. Один палец мало что может сделать, но когда ты сжимаешь кулак и бьешь кого-то, становится больно. Huh? One finger doesn't do much, but when you take the fist and punch somebody, it hurts. От этого может пострадать как тот, кого ты бьешь, так и ты сам. It can hurt you or it can hurt them. But Но дело в том, что когда 5 человек собираются вместе, как упоминает Прабхупада в своей лекции на Вьясапуджа, the fact of the matter is, when there are 5 people gathered together, Prabhupada uses that reference in that Vyasa Puj presentation. когда мы объединяемся, как пучок прутьев, When we're joined together as a bundle of sticks, тогда мы становимся очень сильными, и это наша цель в ассоциации учеников Прабхупады. then we have a great deal of strength together, and that's our goal here at the Prabhupada Disciples Association. Я хочу поблагодарить всех за то, что пришли. Мы подошли к концу занятия. I want to thank everybody for attending. We've reached the end of the class. Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите пообщаться, вы можете связаться с Винкатом.
If you have any questions further or any dialogue, you can get a hold of Venkat. И он предоставит вам адреса электронной почты всех участников. And he can supply you with the email addresses of everyone. Вы также можете попытаться связаться с нами. Я, And you can also, try to reach us. конечно, готов помочь в любое время, если у кого-то есть предложение или идея о том, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию. I'm certainly available at any time if anybody has any suggestions or ideas on what we can do to make everything better. Мы учимся делать это вместе. We're learning how to do this together. Это непросто, It's not easy, но мы оставляем наследие для будущего, but we're laying down a legacy for the future которое позволит новым людям, которые придут сюда, правильно понять, чего Прабхупада хотел от нас после своего ухода. that will enable new people that come here to get a proper understanding of what Prabhupada wanted us to do after his departure. Прабу, я вижу, что ты поднял руку. Баларам Дас, пожалуйста. Prabhu, I see your hands up. Balaram Das, please. finish. Да, Харе Кришна. Но я хотел бы кое-что сказать напоследок. Hare Krishna, but just something I'd like to mention just in closing. Есть такой, как бы это сказать, блог или сайт под названием Vedic Inquirer. На самом деле это группа в Facebook. There's what would you call it? There's a blog or a site called the Vedic Inquirer. И я заметил, что некоторые преданные, принадлежащие этой группе, оставляли там комментарии и, очевидно, читали все то, что там публикуется. And I've noticed that there are some devotees from the group here who've made comments and obviously read that. За этим следит преданный Дамодар Дас из Австралии. That's monitored by a devotee, Damodar Das in Australia. Я думаю, что его инициировал Бхактичару. I think he was initiated by Bhakti Charu. И он был президентом Соха в Англии пару лет, прежде чем переехал в Австралию. And he was president of Soho in England for a couple of years before he came to Australia. Он предан из Великобритании. He's a UK devotee. И я заметил, что появились имена других преданных. I just like to, because I've noticed a few of the devotees' names have popped up. Я не состою в их сообществе. I'm not a member of that. Вы можете посмотреть его, не присоединяясь. You can look at it without joining. And it was referred to me by our godbrother Sababadi. У него не очень хорошее здоровье, и сейчас он живет в Майяпуре и принимает даршан Шри Шри Радхи Мадхавы, Панчататвы и Гопи. Who resides, he's in not good health and he's residing in Mayapur and taking darshan of Sri Radha Madhav and Panchatattva and the Gopis at the moment. Он направил меня на этот ресурс, и когда я посмотрел, то прочитал некоторые комментарии и утверждения, и кое-что из этого, очевидно, соответствует действительности. He referred me to it, and when I looked at, I read some of the comments that are on that and some of the statements, and there are some things on it which are obviously very true. Многое об Анандеше, Бапу неразборчиво и тому подобном в комментариях преданных. A lot about Anadesh Bapu and things like that in devotees' main comments. Но также есть некоторые ложные утверждения, и я знаю это наверняка. But there's also some very false claims that are put on it, and I know that for a fact. Поэтому я просто предупреждаю всех преданных, которые заходят на этот сайт, на эту группу в Фейсбуке, Vedic Inquirer. So I'm just warning any devotees who are looking at that site, Vedic Inquirer, И принимают за чистую монету то, что там написано. and taking things as gospel that are written there. Была одна женщина, я точно знаю, ей сейчас, наверное, за 40. There was one, I know for a fact, one
a woman. She's probably in her 40s now. Ее инициировали, когда она была моложе, Initiated, when she was younger, и она проходит психиатрическое лечение. and she's having psychiatric attention, psychiatric treatment. И она делала очень клеветнические заявления по этому поводу, которые абсолютно не соответствуют действительности. And she's made some very slanderous statements on it, which are absolutely untrue. Я просто хотел сказать, что при всем уважении, в то же время я бы не стал повторять то, что мы читаем на этом сайте. So I would just say treat it with respect, but at the same time, I wouldn't be repeating things that we read on that site. Так что отделяйте зерна от плевел, как сказал бы Прабхупада. So separate the wheat from the chaff, as Prabhupada would say. Excellent. Thank you. Отлично. Спасибо, Баларама Прабху. Замечательное чтение и обсуждение. Спасибо всем. Харе Кришна. Wonderful Okay. Reading. Thank you, Hare Krishna. Венкат Прабху, не мог бы ты начать для нас киртан? Vinkat Prabhu, could you run the kirtan for us and we'll chant out? И мы будем петь и с нетерпением ждать занятий в субботу утром и в воскресенье. And look forward to the classes coming up on Saturday morning and Sunday. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Panchakalpa, Trubhyascha, Kripa Kripa Sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Vaishnavebhyo Vaishnavebhyo